Bienvenidos a nuestro canal en español Neurofi. En este canal exploramos cómo funciona el cerebro y el cuerpo, y cómo puedes aprovechar herramientas basadas en la ciencia para medir tu claridad mental, rendimiento físico a largo plazo. Soy Andrew Huberman, profesor de neurobiología y oftalmología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford. Lo que comes en las horas previas a dormir podrá estar bloqueando literalmente tu capacidad de desarrollar músculo, consolidar la memoria y dormir profundamente. Y no se trata solo de comer mucho o comer mal. Hay alimentos específicos, aparentemente inofensivos, que al ser ingeridos en el momento equivocado, interfieren con los picos naturales de hormona del crecimiento, activan procesos digestivos que alteran el ritmo circadiano y elevan tu temperatura corporal en el peor momento posible. Justo cuando tu biología está deseada para enfriar, desactivar la alerta y entrar en un estado profundo de restauración. Hoy vamos a explorar lo que la ciencia, neurociencia, fisiología y endocrinología humana nos dice con claridad ciertos hábitos alimenticios nocturnos están saboteando tus objetivos físicos, mentales y de salud sin que lo sepas. Y, más importante, veremos que puedes hacer esta misma noche para revertir ese impacto y optimizar tu cuerpo y tu mente. Cuando pensamos en lo comemos, tendemos a enfocarnos en la calidad nutricional, proteínas, grasas, vitaminas, carbohidratos. Pero hay un segundo reloj que rara vez consideramos y que tiene una influencia igual o incluso mayor sobre si estos nutrientes afectan nuestro cuerpo, el reloj del tiempo. No se trata solamente de que comemos, sino de cuándo lo comemos. Lo que muchos no saben es que ciertos alimentos consumidos en las horas previas al sueño pueden silenciar uno de los mecanismos más poderosos que tenemos para crecer, reparar tejidos, consolidar recursos y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Ese mecanismo es la hormona del crecimiento, o GH por sus siglas en inglés, y su liberación depende en gran parte del contexto neuroendocrino nocturno. En otras palabras, de lo que ocurre dentro de tu cuerpo mientras duermes. La insulina, que normalmente asociamos con el metabolismo de la glucosa, es uno de los mayores inhibidores de la liberación pulsatil de GH. Esto significa que un hábito tan cotidiano como comer un bol de cereal, una fruta muy dulce, o incluso una cena con alto contenido de carbohidratos refinados antes de acostar podría estar interfiriendo directamente con tu capacidad de reparar músculo, quemar grasa y incluso estabilizar funciones cognitivas durante la noche. Para entender esto con claridad, imaginemos el cerebro como un sistema que requesta procesos hormonales en función de la luz, la actividad física, el estrés y también de la comida. El hipotálamo, una región profundamente implicada en la homeostasis, regula la liberación de hormona del crecimiento a través del eje somatotrópico, donde la hipófisis o glándula pituitaria actúa como un director hormonal durante el sueño profundo, especialmente en las primeras fases del ciclo nocturno, conocidas como N3 o sueño de ondas lentas. Se produce una de las mayores liberaciones de GH del día. Esta hormona actúa en tejidos periféricos para estimular la síntesis proteica, el crecimiento celular, la lipólisis, islas de ser, la movilización de grasas y otros procesos regenerativos. Sin embargo, este sistema puede verse interrumpido por una simple interferencia metabólica, un pico de insulina. La insulina es liberada por el páncreas en respuesta al aumento de glucosa en sangre tras la ingesta de alimentos, especialmente aquellos ricos en carbohidratos. Su función principal es facilitar la entrada de glucosa a las células, pero también tiene un efecto supresor sobre la liberación de GH. Este efecto es doble por un lado, inhibe directamente la secreción pulsatil de la hormona, por otro modifica el perfil de aminoácidos y otros metabolitos en plasma, lo cual puede alterar las señales que el hipotálamo utiliza para coordinar la neurosecreción nocturna. Numerosos estudios en humanos han demostrado que los niveles elevados de insulina antes de dormir disminuyen significativamente la cantidad de GH liberada durante la noche.
Por ejemplo, una investigación publicada en the Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism en contra un grupo de adultos jovens que consumía una comida rica en carbohidratos antes de acostarse presenta una reducción del 5% en la liberación de GH durante el sueño en como sueño en comparación con una menor carga glucémica. Esto no es trivial si se repite cada noche, puede tener efectos acumulativos sobre la capacidad del cuerpo para mantener la masa muscular, especialmente en contextos donde el estímulo anabólico como el ejercicio de resistencia es alto. Esto tiene implicaciones directas para cualquier persona que busque mejorar su composición corporal y así ganando más músculo, perdiendo grasa o simplemente manteniendo una buena salud metabólica. La hormona del crecimiento no actúa sola, es profundamente interconectada con otras hormonas como el cortisol, la melatonina y la testosterona, y su actividad forma parte de una sinfonía endocrina que depende críticamente del entorno metabólico. Elevar insulina en las horas previas al sueño interfiere con esa sinfonía, interrumpiendo las señales que promueven la reparación tisular y la restauración energética. Adams, este fenómeno no se limita a personas con condiciones metabólicas preexistentes. Incluso individuos metabólicamente sanos pueden experimentar una disminución de los beneficios regenerativos del sueño si mantienen niveles elevados de insulina por hábitos alimentarios inapropiados durante la noche. Y esto se vuelve aún más relevante en edades donde la producción de GH comienza a declinar de manera fisiológica como sucede a partir de los 30 o 35 años. En ese contexto, preservar cada pulso nocturno de hormona del crecimiento se vuelve esencial no solo para el rendimiento físico, sino para la longevidad funcional del cuerpo humano. Este mecanismo nos lleva a replantear un hábito cultural más extendido, la idea de la cena como la comida más abundante del día. En muchas culturas modernas, especialmente en contextos urbanos, la cena suele estar cargada de energía, pastas, pan, dulces, postres, alcohol. Se asume que el cuerpo podrá digerirlo todo mientras duerme. Pero desde una perspectiva fisiológica, el cuerpo no es diseñado para hacer digestión intensiva mientras descansa profundamente. De hecho, la eficiencia de los procesos digestivos y metabólicos disminuye por la noche. Muchos sistemas como el linfático, el inmunológico y el cerebro utilizan ese tiempo para realizar tareas que requieren un entorno hormonal estable y de baja interferencia. Esto no significa que debamos eliminar completamente los carbohidratos en la cena. Significa que el momento y el tipo de carbohidrato importan. Por ejemplo, fuentes de carbohidratos de bajo índice glucémico como vegetales con almidón, quinoa o legumbres en porciones moderadas no generan el mismo pico de insulina que un trozo de pastel, arroz blanco o una bebida azucarada. En este punto, el conocimiento se convierte en herramienta. Si sabemos que la insulina puede bloquear la GH, y que este bloqueo puede interferir con nuestro rendimiento físico, cognitivo y metabólico, podemos decidir una estrategia alimentaria nocturna que respete los ritmos biológicos del cuerpo. Ahora bien, los efectos de la alimentación nocturna no terminan en la hormona del crecimiento. Existe otro mecanismo igual de importante que se ve afectado por las elecciones alimenticias nocturnas, y es la arquitectura del sueño. Específicamente, la tendencia de ciertos alimentos, especialmente los de alto índice glucémico, a fragmentar el sueño y reducir el tiempo que pasamos en fases reparadoras como el sueño profundo y el sueño REM. Esta fragmentación ocurre a través de varios mecanismos, pero uno de los más documentados es la hipoglucemia reactiva. Cuando consumimos alimentos de alto índice glucémico, por ejemplo, pan blanco, jugos, cereals refinados o golosinas, se produce un rápido aumento de glucosa en sangre. Esto provoca una liberación aguda de insulina para bajar ese exceso y llevarlo a las células, pero en muchas personas, especialmente aquellas con una sensibilidad a la insulina moderada o baja, la respuesta es tan intensa que la glucosa en sangre desciende rápidamente
e veces por debajo del rango basal. Este descenso, conocido como hipoglucemia reactiva, puede producirse entre 1 y 3 horas después de comer, lo cual coincide con las primeras fases del sueño. El cerebro más sensible a las caídas de glucosa responde activando sistemas de alerta, principalmente la liberación de adrenalina y cortisol para estimular la gluconeogenesis hepática y restablecer los niveles de glucosa. El resultado subjetivo puede ser un despertar abrupto, sudoración nocturna, ansiedad sin causa aparente o una sensación de inquietud interna. Estos despertares, aunque a veces breves o incluso no recordados conscientemente, fragmentan la continuidad del sueño y reducen el tiempo efectivo que el cuerpo pasa en estados fisiológicamente profundos de recuperación. El sueño se vuelve más superficial, más fácilmente interrumpido por estímulos menores y menos eficiente para llevar a cabo funciones clave como la consolidación de la memoria, el vaciado de metabolitos cerebrales a través del sistema linfático o la liberación de GH impulsos. En otras palabras, una simple barra de chocolate antes de acostar podría estar interrumpiendo el equilibrio neuroquímico del sueño por el resto de la noche. Estudios con polisomnografía, el estándar de oro para medir fases del sueño, han encontrado que las personas que consumen alimentos de alto índice glucémico por la noche presentan una menor proporción de sueño profundo, más despertares intermitentes y un incremento en la latencia del sueño REM. Una investigación publicada en The American Journal of Clinical Nutrition muestra que dietas con una alta carga glucémica nocturna se asocian con mayor fragmentación del sueño y una reducción significativa de la eficiencia del sueño total. En contraste, cuando los mismos individuos adoptan una dieta rica en fibra, grasas saludables y con un índice glucémico más bajo en la última comida del día, el sueño se vuelve más estable, con transiciones más suaves entre fases y menos interrupciones. Esta evidencia tiene implicaciones prácticas para quienes sufren de insomnio, despertares nocturnos o simplemente no sienten que han descansado bien a pesar de haber dormido 7 u 8 horas. La calidad del sueño en muchos casos no se define por su duración sino por su profundidad y continuidad. Y esa calidad depende en parte de lo que se ha ingerido horas antes. Un yogur azucarado, una bebida energética light, o una fruta muy dulce como el mango o la papaya aunque parezcan inocuos, pueden ser suficientes para iniciar este ciclo de hipoglucemia reactiva alarma que interfiere con el descanso relajado. Otro aspecto más interesante, la relación entre estos eventos metabólicos y la percepción subjetiva del sueño. Muchas personas describen sensaciones como sus muy vividos, sensación de sobresalto, o cansancio a pesar de haber dormido toda la noche. Estos fenómenos pueden correlacionarse con alteraciones en la arquitectura del sueño inducidas por oscilaciones glucémicas abruptas. En particular, el desequilibrio entre el sistema simpático y parasimpático provocado por la activación nocturna del eje adrenal puede alterar tanto la percepción como la fisiología del sueño, lo cual impacta directamente en el estado cognitivo y emocional al día siguiente. Por eso, modificar la alimentación nocturna no solo es una estrategia para mejorar el crecimiento muscular o el metabolismo, es una forma concreta y accesible de influir en el cerebro durante su momento más vulnerable y más potente, el sueño. No se trata de crear restricciones en esas áreas, sino de alinear el comportamiento con lo que la fisiología está diseñada para hacer. Comer más temprano, reducir la carga glucémica y priorizar alimentos con bajo impacto insulínico son formas efectivas de mejorar tanto la liberación de hormona del crecimiento como la continuidad y profundidad del sueño. Esto, en última instancia, permite que el cuerpo se recupere mejor, funcione mejor y esté más preparado para los desafíos cognitivos y psíquicos y emocionales del día siguiente. La interacción entre alimentos, insulina y sueño es un ejemplo perfecto de su mopiqui as decisiones aparentemente triviales pueden generar un efecto dominante sobre sistemas complejos.
El cuerpo humano no funciona en compartimentos aislados. Comer no solo afecta la digestión, afecta la neuroquímica, la sigilización hormonal, la reparación tisular, y la arquitectura del sueño. Comprender estos mecanismos nos permite vivir de manera más intencional, más alineada con nuestra biología, y con un mayor grado de control sobre los resultados que obtenemos cada día, tanto en rendimiento físico como mental. Cuando hablamos del sueño, muchas veces lo reducimos a una función pasiva, casi como apagar un interruptor y dejar que el cuerpo se recargue en automático, pero lo que ocurre durante la noche no es simplemente un descenso en la actividad, es un proceso dinámico altamente regulado en el que hormonas, neurotransmisores, temperatura corporal y circuitos neuronales trabajan de forma orquestada para permitir la restauración física, la consolidación de la memoria y la preparación metabólica para el día siguiente. Dentro de este sistema, el triptófano, un aminoácido esencial, juega un papel clave como precursor de neurotransmisores críticos para el sueño, como la serotonina y la melatonina, pero como veremos, su relación con la insulina y el momento en que se consume tiene efectos muy distintos dependiendo del contexto. De hecho, alterar esta dinámica con alimentos ricos en carbohidratos simples por la noche puede modificar profundamente la sigilización del serotonina, melatonina, afectando no solo cómo dormimos, sino cómo nos sentimos al día siguiente. El triptófano compite con otros aminoácidos neutros por el transporte a través de la barrera hematoencefálica. Esto significa que no basta con consumir triptófano para que este llegue al cerebro. Su paso está limitado por la cantidad de otros aminoácidos presentes en sangre, como leucina, valina, isoleucina o tyrosina. Cuando comemos carbohidratos, la insulina facilita la entrada de muchas de estos aminoácidos a las células musculares, pero no del triptófano, que permanece en el plasma. Esto genera un aumento relativo de triptófano disponible para cruzar al cerebro. Es por eso que, en algunas circunstancias, un pequeño incremento de insulina puede facilitar la conversión de triptófano en serotonina y, eventualmente, en melatonina. Sin embargo, este mecanismo no siempre juega a nuestro favor. En momentos donde el ciclo circadiano ya ha comenzado a inducir la producción natural de melatonina, por ejemplo, cuando hay oscuridad ambiental y la temperatura corporal empieza a descender, introducir un pico alimentario con alta carga gluceica puede sobreestimular este EG de forma prematura o desincronizada. Lo que sucede entonces es que se altera el momento en el cual la serotonina se transforma en melatonina, interrumpiendo la curva normal de secreción que debería seguir un patrón ascendente y sostenido a lo largo de la noche. Esta disrupción puede traducirse en una falsa sensación de somnolencia inicial seguida de despertares frecuentes, dificultad para mantener el sueño o una disminución de la calidad del sueño REM. Un ejemplo común de este fenómeno es la conocida madura después de una comida copiosa o muy rica en carbohidratos. Esa somnolencia postprandial está mediada en parte por el aumento en la conversión de triptófano en serotonina en el cerebro, pero si trasladamos ese efecto a la noche, especialmente cuando esta se alega de forma brusca y inesperada debido a un exceso de insulina, el sistema se desorganiza. Es como si hay un muy ciclo en una requesta comenzara su solo antes de tiempo, altera la armonía general. Lo que se necesita para un sueño profundo y sostenido no es un pico repentino de serotonina, sino una transición gradual y coherente entre los diferentes estados neuroquímicos que conducen al sueño reparador. Estudios en cronobiología han demostrado que el momento de la secreción de melatonina es profundamente influido no solo por la luz, sino también por señales metabólicas como la insulina y la disponibilidad de aminoácidos. En un ensayo clínico controlado publicado en Sleep Medicine, los participantes que consumieron comidas altas en carbohidratos una hora antes de acostarse experimentaron alteraciones significativas en el tiempo de inicio del sueño REM en la estabilidad del sueño profundo. Aunque inicialmente se dormieron más rápido, sus ciclos de sueño fueron más fragmentados y mostraron una menor proporción de sueño reparador. En contraste,
Queens consumieran una combinabaja en carbohidratos, rica en proteínas de digestión lenta con una carga glucémica stable, mantiveran una arquitectura de sueño coherente. Este fenómeno es especialmente relevante para quienes sufren de trastornos del nemo dificultades para regular su energía y emotional durante el día. La serotonina no es solo un neurotransmisor del bienestar, sino también un precursor clave de la melatonina. Si su síntesis y liberación se ve alterada durante la noche, es posible que al día siguiente nos enfrentemos a déficits sutiles en la regulación del estado de ánimo, en la motivación o incluso en la capacidad de inhibir impulsos. En contextos donde se busca rendimiento mental, equilibrio emocional o control de la ansiedad, esta disrupción puede marcar una diferencia significativa. Un elemento adicional que entra en juego es el sistema digestivo en sí mismo, más específicamente el sistema nervioso enérico. Este sistema conocido como el segundo cerebro contiene millones de neuronas y está en comunicación constante con el sistema nervioso central a través del nervio vago. Cuando ingerimos alimentos, activamos este sistema, el cual regula funciones como la motilidad gástrica, la secreción de enzimas y la respuesta inmunológica local. Esta activación, aunque esencial durante el día, se convierte en un obstáculo durante la noche. Dormir mientras el sistema enterico es plenamente activo genera una competencia fisiológica entre procesos de digestión y procesos de reparación. La energía, el flujo sanguíneo y la actividad neuronal se desvían hacia el intestino, limitando los recursos disponibles para otros sistemas que deberían estar en su fase más profunda de restauración, como el sistema inmune, el neuromuscular o el cerebro. En condiciones ideales, durante el sueño profundo se produce una reducción significativa del flujo sanguíneo hacia los órganos digestivos y se incrementa hacia regiones cerebrales en la consolidación de la memoria y el procesamiento emocional. Pero si comemos una cena muy pesada, rica en grasas o proteínas de digestión lenta, esta redistribución de recursos no ocurre. El cuerpo se mantiene en un estado intermedio, no completamente en vigilia. Pero tampoco en restauración, desde la neurofisiología, esto se traduce en una activación parcial del sistema simpático que dificulta alcanzar las fases más profundas del sueño no REM. Además, la digestión general. Cada comida activa un proceso conocido como termogénesis inducida por los alimentos, en el cual se eleva ligeramente la temperatura corporal como resultado del trabajo metabólico que implica procesar los nutrientes. Pero para iniciar el sueño de manera eficiente, el cuerpo necesita enfriarse. Dijo uno de los desencadenantes más potentes del inicio del sueño es la caída de la temperatura corporal central. Es por eso que tomar un baño caliente antes de dormir puede inducir somnolencia. El cuerpo responde con vasodilatación periférica, lo cual facilita una caída más rápida de la temperatura interna. Si ingerimos una comida pesada en ese momento, especialmente rica en grasas, proteínas o carbohidratos complejos, contrarrestamos este enfriamiento necesario y dificultamos tanto el inicio como la profundidad del sueño. Este conflicto entre digesting y sueño ha sido documentado en estudios de polisonografía y termorregulación. Investigadores del Center for Chronobiology en Suiza encontraron que las comidas con alto contenido calórico y densidad energética ingeridas dentro de las 3 horas previas al sueño alteraban significativamente la curva de descenso de temperatura corporal durante la noche. Adams, estas comidas estaban asociadas con una reducción del tiempo total en profundo y una mayor latencia para alcanzar la fase REM. El cuerpo, en lugar de entrar en un estado parasimpático profundo, permanece en un estado intermedio donde ni el descanso ni la digestión se llevan a cabo con eficiencia. Este conocimiento puede aplicarse de forma práctica para quienes buscan mejorar su rendimiento físico, su recuperación post-ejercicio o incluso su claridad mental al día siguiente. Es común, por ejemplo, que personas que entrenan por la tarde no intenten reponer calorías inmediatamente después de entrenar, incluso a altas horas, bajo la creencia de que es
fundamental para la recuperación muscular. Si bien la nutrición post-ejercicio es relevante, hay formas de abordarla que respetan la fisiología del sueño. Elegir fuentes proteicas de digestión rápida y baja carga digestiva, como ciertos aminoácidos esenciales o proteínas hidrolizadas en cantidades moderadas, permite alimentar la reparación muscular sin mantener el sistema digestivo ocupado durante horas. Del mismo modo, fraccionar la ingesta calórica para que nos concentrar en la noche puede liberar al cuerpo de esa competencia energética y permitir que la reparación ocurra en los sistemas que más lo necesitan en esos momentos. El neurológico, el endocrino, el inmune, volviendo al sistema nervioso ente rico, veo la pena destacar que este sistema no solo responde a la presencia física de alimentos, sino también a señales anticipatorias. El simple hecho de ingerir alimentos a altas horas de la noche pune una señalización aprendida en el sistema digestivo que predispone al cuerpo a mantener la alerta gastrointestinal en esa franja horaria. Incluso cuando no se consume comida, es decir, el cuerpo puede aprender por repetición a mantener activo su sistema digestivo en la noche si es patrón se repite. Esta plasticidad del intestino cerebro significa que nuestras decisiones alimentarias nocturnas no solo afectan una noche, sino que reprograman gradualmente nuestros ritmos internos. Este aprendizaje es bidireccional. Si acostumbramos al cuerpo a un corte alimenticio anticipado, por ejemplo, evitando cenas pesadas y deteniendo la ingesta calórica varias horas antes de dormir, el sistema digestivo comienza a prepararse para el descanso. Las señales que envía el sistema nervioso central favorecen la activación del sistema parasimpático y se refuerza una asociación entre el anochecer, el ayuno, y la entrada en modo restauración. Esto crea una especie de pavlovianismo neurofisiológico en el que el sistema nervioso aprende que no necesita mantenerse activo en la noche. Como resultado, el sueño se vuelve más profundo, más estable, y más coherente con los ritmos circadianos, incluso en contextos donde el ayuno nocturno es viable. Por ejemplo, en personas con necesidades calóricas elevadas o con horarios de entrenamiento tardíos, existen formas de minimizar la activación entérica. Elegir alimentos con menor volumen, más fácilmente digeribles, y que no generan grandes picos insulínicos, permite obtener nutrientes sin interrumpir el descenso rítmico, la secreción de melatonina y el equilibrio del sistema nervioso autónomo. Esto puede incluir preparaciones licuadas, porciones pequeñas de grasas saludables como el aguacate, o las nueces en dosis muy medidas, o infusiones con aminoácidos específicos como la glicina, que ha mostrado en estudios como facilitadora del sueño profundo sin afectar la digestión. En todos estos mecanismos sabías una idea central: el cuerpo humano es ritmico. Sus sistemas funcionan en ciclos, y esos ciclos están profundamente entrelazados entre sí, lo que se activa en un sistema puede modular la eficiencia de otro. Como es una señal biológica, tanto como lo es la lazo el movimiento, y como toda señal tiene un contexto, lo que puede ser beneficioso en una franja horaria. Por ejemplo, elevar serotonina por la mañana puede volverse contraproducente en la noche si lega de forma desorganizada. Comprender esta interdependencia nos permite tomar decisiones con mayor conciencia. Decisiones que respetan la sabiduría del cuerpo, que apoyan su capacidad de recuperación, y que favorezcan no solo un mayor descanso, sino un mayor estado mental y físico cada día. Al explorar los mecanismos que interfieren con la calidad del sueño y la capacidad de crecimiento muscular durante la noche, encontramos un protagonista inesperado pero fundamental, la leptina. Esta hormona, conocida principalmente por su papel en la regulación del apetito, está íntimamente relacionada con los ciclos circadianos, el metabolismo energético nocturno y, de manera más profunda, con la forma en que el cuerpo repara o construye tejido muscular durante el descanso. La leptina no solo acta como un mensajero entre el tejido adiposo y el cerebro, sino que también desempeña un papel clave en informar al sistema nervioso central sobre la disponibilidad energética general, modulando el comportamiento y la fisiología nocturna.
durante el día, la leptina permanece relativamente stable en personas con un ritmo alimentario coherente. Sin embargo, su liberación natural aumenta durante el noche, especialmente si no ha habido una sobrecarga calórica o disrupción alimentaria en las horas previas al sueño. Esta elevación nocturna tiene un propósito biológico claro. Cuando el cuerpo percibe que hay suficiente energía almacenada, a través de niveles adecuados de leptina, se activan vías anabólicas, incluyendo aquellas relacionadas con la síntesis proteica y liberación de hormona de crecimiento. Por el contrario, cuando los niveles de leptina caen, ya sea por déficit calórico crónico, por consumo errático de alimentos o por un patrón de alimentación alto en azúcares de rápida absorción antes de dormir, el sistema interpreta que hay escasez. Como respuesta, se inhibe el crecimiento y la reparación muscular, se reduce la eficiencia del sueño profundo y se favorece la activación del eje del estrés. Este vínculo entre la leptina, el sueño y la recuperación muscular ha sido observado en múltiples estudios. En un trabajo publicado en the Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, los investigadores observaron que los niveles de leptina aumentaban progresivamente durante la noche en sujetos que cenaban temprano y evitaban alimentos altos en azúcares simples. Estos mismos sujetos experimentaban un incremento más pronunciado de hormona de crecimiento en la fase N3 del sueño no REM, junto con una mayor consolidación del sueño profundo. La explicación de este fenómeno se encuentra en la interacción entre leptina y neuronas hipotalámicas, especialmente aquellas ubicadas en el núcleo arcuado, una región crítica para la integración de señales energéticas. Hoy, la leptina inhibe las neuronas orexigénicas y como las productoras de neuropéptido y AGRP la estimula neuronas anorexigénicas como las productoras de POMC y ART. Esta activación favorece un estado de descanso metabólico que reduce la necesidad de ingerir alimentos y permite que el cuerpo dirija sus recursos hacia la reparación y la regeneración sin titular. Pero puede ocurrir cuando una persona consume un alimento con alta carga glucémica, como un postre o un snack ultraprocesado, poco antes de dormir. Aunque puede parecer que es alimento como el hambre, momentáneamente en realidad genera una cascada de eventos que compromete la señalización leptínica. El pico de insulina que acompaña a estos alimentos puede provocar una reducción temporal de leptina circulante horas más tarde, en especial durante la fase más crítica del sueño profundo. Este descenso no solo interfiere con la necesidad, sino que también envía al hipotálamo una señal de alerta. El entorno energético no es seguro. Como resultado, disminuye la activación de vías anabólicas mediadas por mTORY, se incrementa la activación del EGHPase, hipotálamo hitphase adrenal, que favorece la liberación de cortisol durante la noche. Esto, a su vez, fragmenta el sueño y bloquea procesos de recuperación. Este fenómeno se le conoce en cronobiología como desalineación metabólica circadiana. En estudios con modelos animales, se ha observado que cuando se interrumpe la curva normal de leptina nocturna, ya sea por alimentación tardía o por dietas desbalanceadas, se produce una respuesta hipotalámica que reduce la sensibilidad a la leptina, incluso si sus niveles son normales. Esta resistencia funcional a la leptina genera un círculo vicioso, se incrementa el apetito al día siguiente, disminuye la saciedad, se altera el control glucémico y progresivamente se reduce la eficiencia en la reparación tisular durante la noche. El cuerpo comienza a priorizar la supervivencia a corto plazo sobre la recuperación a largo plazo. Es preciso no es solo relevante para quienes buscan mejorar su composición corporal o su rendimiento físico. También tiene implicancias profundas en la salud mental. La leptina, a través de su acción en el sistema límbico y en regiones como el hipocampo, modula funciones relacionadas con la memoria emocional, la motivación y la resiliencia al estrés. Niveles crónicamente o mal sincronizados de leptina se han asociado con una mayor incidencia de síntomas depresivos, anhedonia y dificultad para experimentar recompensa.
Loque comemos en las horas previas al sueño no solo moldiasi nos sentimos al día siguiente, sino también mo interpretamos emocionalmente nuestra realidad. Esto nos lleva a un segundo mecanismo que acta en paralelo a la leptina pero con consecuencias aún más amplias la activación del sistema orexina, también conocido como sistema hipocretina. Este sistema es responsable de mantenernos despiertos, atentos y motivados durante el día. Las neuronas orexinerógicas, localizadas en el hipotálamo lateral, tienen proyecciones hacia casi todas las regiones del cerebro, incluyendo la corteza prefrontal, el locus coeruleus, el núcleo dorsal del rafe y la sustancia gris periaqueductal. Estas conexiones permiten a la orexina modular el estado de alerta, la respuesta al estrés, el hábito y la regulación emocional. En otras palabras, es un sistema diseñado para potenciar la vigilia activa. Pero cuando se activa en momentos inadecuados, como en respuesta a alimentos altamente palatables durante la noche, puede sabotear por completo la transición al sueño. La orexina se libera en respuesta a múltiples estímulos, los movimientos, emociones intensas y comida, especialmente comida rica en grasas, azúcares y combinaciones altamente dopaminerógicas. Estos alimentos hyperpalatables generan una activación significativa del sistema orexina dopamina, el cual amplifica el deseo de seguir comiendo, incrementa el estado de alerta y eleva la probabilidad de vigilia prolongada. En modelos animales, una sola exposición nocturna a una dieta rica en grasas genera una activación sostenida de neuronas orexinerógicas durante varias horas, incluso cuando el animal deja de comer. En humanos, este mecanismo se manifiesta como una dificultad para desconectar después de comer alimentos ricos antes de dormir, a pesar de sentirse físicamente saciados. La orexina no solo estimula la vigilia, también inhibe directamente los circuitos, inducen el sueño profundo. Una de sus principales funciones es suprimir la actividad de neuronas GABA ricas en el área preopéptica ventrolateral del hipotálamo, una región clave para iniciar y mantener el sueño no REM. Cuando hay un estímulo orexinergico fuerte, por ejemplo, después de un atracón nocturno o una comida excitante, se reduce la actividad de esta región promotora del sueño, lo que impide que se active el sistema GABA, essential para la desconexión sensorial y la entrada en sueño profundo. Como resultado, incluso si logramos dormir, lo hacemos con un cerebro parcialmente activo, hyperstimulado y propenso a despertares frecuentes. Adams, el sistema orexina está estrechamente conectado con el eje del estrés. Las neuronas orexinergicas proyectan directamente al núcleo perventricular del hipotálamo, una región que regula la liberación de CRH, hormona liberadora de corticotropina, la cual estimula a su vez la producción de ACTH y posteriormente de cortisol por parte de las glándulas suprarrenales. Esta cadena de eventos no solo bloquea el inicio del sueño, sino que prepara al cuerpo para la acción, elevando la frecuencia cardíaca, la glucemia y la presión arterial, exactamente lo contrario de lo que se necesita para una noche de descanso profundo y restaurador. Una de las razones por las cuales los alimentos ultraprocesados generan tanta disrupción en este sistema es su capacidad para activar simultáneamente varios ejes de recompensa. Estos productos suelen contener combinaciones de grasas y azúcares que no se encuentran en la naturaleza, lo que genera una estimulación senergética del sistema dopaminergico basal y límbico y del sistema orexinergico hipotalámico. El resultado es una hiperactivación neuroquímica que entrena al cerebro a asociar la noche con alerta, recompensa y deseo. En personas que repiten este patrón con frecuencia, se establece una forma de condicionamiento pavloviano inverso. En lugar de asociar la noche con calma y restauración, el sistema nervioso aprende a mantenerse activo y expectante. Este patrón es particularmente difícil de revertir porque acta sobre mecanismos de motivación y adicción más allá de la simple regulación metabólica. Un dato relevante proviene de estudios en narcolepsia, una condición neurológica en la que hay rodeada de neuronas orexinergicas. Las personas con narcolepsia tienen dificultad para mantenerse despiertas durante el día, pero también para mantener el sueño por la noche.
debido a una disfunción en la estabilidad de los estados de vigilia y sueño. Aunque es una condición extrema, estos estudios han permitido entender si que mola orexina funciona como un interruptor biológico que estabiliza nuestros estados de conciencia, activarla en el momento incorrecto, como ocurre con ciertos alimentos o hábitos nocturnos, produce fragmentación y confusión entre estos estados. Desde una perspectiva pragmática, esto implica que la elección de alimentos antes de dormir debe considerar no solo su carga calórica o glucémica, sino también su impacto sobre los sistemas de alerta y recompensa. Evitar combinaciones ricas en grasas saturadas y azúcares simples, especialmente aquellas que generan una alta carga sensorial secos, como snacks salados, productos fritos, pastells o posters industriales puede reducir la activación orexina rágica y facilitar una transformación hacia el sueño. Asimismo, mantener un entorno con baja estimulación visual y auditiva después de cenar refuerza el mensaje de que la noche es un momento de desactivación. Esta coherencia entre señales sensoriales, metabólicas y neuroquímicas es esencial para que el cuerpo pueda entrar en modo recuperación. También se han identificado nutrientes y patrones alimentarios que, en lugar de activar orexina, promueven la activación de circuitos GABAérgicos. Por ejemplo, alimentos ricos en magnesio como las almendras, las espinacas o el cacao puro en cantidades moderadas favorecen la síntesis de GABA, el neurotransmisor inhibitorio por excelencia. Lo mismo ocurre con la tanina, un aminoácido presente en el té verde que actúa como modulador de receptores glutamátérgicos, reduciendo la excitación neuronal sin inducir sedación. Estas herramientas pueden ser útiles en contextos donde se busca una alimentación ligera, pero que ayuda a reducir la sobreexcitación y facilita el sueño profundo. La interacción entre leptina y orexina es en esencia una danza bioquímica que refleja si el cuerpo evalúa su entorno interno y externo antes de permitirnos entrar en un estado de restauración total. Alimentarnos de forma estratégica en las horas previas al sueño es una forma poderosa de influir en esa danza, modulando no solo nuestro descanso, sino también nuestra capacidad de construir tejido muscular, de regular el apetito al día siguiente, y de mantener una mente enfocada tranquila y resiliente. Cada noche es una oportunidad para restaurar, para sanar, para crecer, y cada decisión que tomamos antes de dormir puede ser una señal que potencia sabote ese proceso. Cuando comprendemos la fisiología que ocurre entre lo que comemos, dormimos y si crecimos, psíquica y mentalmente, dejamos de ver la noche como una simple pausa y empezamos a entenderla como un laboratorio biológico activo donde se construyen los cimientos del bienestar a largo plazo. Comer ciertos alimentos antes de dormir no solo influye en la calidad del sueño, sino que tiene impactos profundos sobre los niveles de insulina nocturna, la secreción de hormona de crecimiento, la estabilidad emocional, la sensibilidad a la leptina y la activación o inhibición de sistemas neurales como la orexina, responsables de mantenernos alerta, permitirnos descansar. Lo que aprendemos es que alimentos de alto índice glucémico, especialmente si consumen cerca de la hora de dormir, elevan la insulina en momentos en que debería estar en descenso, bloquean la entrada natural a fases profundas del sueño y limitan la liberación pulsatil de hormona de crecimiento, que es crucial para la reparación muscular, la neuroplasticidad y el equilibrio metabólico. Este tipo de fragmentación del sueño, and sin despertar consciente, interrumpe procesos fisiológicos que necesitan continuidad y sincronización, y no se pueden recuperar fácilmente al día siguiente. También vemos como la disrupción de leptina causada por hábitos alimentarios inconsistentes o ricos en azúcares y grasas procesadas interfiere con la aldosicidad o altera la percepción de abundancia energética durante la noche, inhibiendo as anabolicos esenciales. La consecuencia es un cuerpo que entra en modo protección y no en modo crecimiento. Y más profundamente, observamos que la activación del sistema orexinergico por comidas estimulantes en la noche no solo dificulta el sueño, sino que entrena al cerebro a mantenerse alerta en momentos que debería en estar dedicado
medicados a la restauración. La lección aquí es clara, no se trata de comer menos, sino de comer con estrategia temporal. Comer de forma que potencie nuestras células biológicas en lugar de desincronizarlas. Esto implica respetar el ritmo circadiano, evitar alimentos de alta carga glucémica en la noche, reducir los estímulos que activan orexina, y permitir que las hormonas como la leptina y la hormona de crecimiento funcionen como fueran deseadas en armonía con el reloj biológico. Si buscas mejorar tu sueño, tu capacidad de construir músculo, tu regulación emocional o tu claridad cognitiva, el día siguiente empieza por revisar lo que comes después del atardecer. Y recuerda que no necesitas suplementos costosos ni intervenciones complejas. Solo necesitas alinear tus elecciones diarias con las leyes naturales de la fisiología humana. Tu cuerpo sabe que hacer, solo necesita cuidados de interferir.